Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Good morning, Uganda. Welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karohanga. On this 30th day of December, the year is 2024. Mbaniriza nnyo ku program ya Mwengazi, the Mighty Drive. Tubeerawo buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano. Tutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 nga tunyumyamu emboozi nammwe tubabuulire biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga. Osobola okuba nga olina okumanya really. Oba olina okumanya ffe tukkiriza nti oba osobola okusalawo nga kuli informed oba nga kulungamiziddwa bulungi nnyo ddala. Twagala okusooka okwetonda okutuukamu a bit late. We are really sorry about that, and of course nga buli Monday mukimanyi tubeera n'omwami Bigirwa Moses. Omwami ono asangibwa eyo ekamuli mu Busoga era gy'ava okujja wano naffe okutwegattako wano ku Digital TV buli lunaku olwa Monday. Tubeera naye nga tunyumyamu ku biki ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira ekisinde kino omwami ono kye yatandikawo ekya Eastern Revolutionary Platform. Tutunuulye some of the achievements ze bafunye mu kadde ke bakoze. Oyinza okuba bali omwaka nga gumu roughly. Biki bye balabye mu political dispensation yaffe, engeri ebyobufuzi we bitambulamu, ki kye balabye ate some of the weaknesses basobola ogamba mbu wano tusobola otereezaawo we tuba nga tugenda kuba nga tuli competitive, especially nga tuyingira mu mwaka gwa 2025, omwaka ogutunuuliddwa ng'omwaka ogugenda okubeera ogw'ebyobufuzi oba political year. Era mukimanyi wano buli we tuba nga tugenda mu kalulu ebibeerawo bibeera bingi, oluusi ebigambo bingi ebyogerwa, ebisuubizo bingi ebikolebwa nga byakulimba, byonna tugenda kuba nga tubitunuulira kiki bannayuganda kye basobola osuubira omwaka guno ogujja ogwa 2025. Mu mawulire agabadde eyo gye mutabadde omwaka guno ddala nga tugumaliriza, tulina amawulire agatali malungi nnyo, amawulire ga nnaku. Deputy RDC w'Ebudaka omukyalo oyo mukyala Nusra Nabukalu Juma unfortunately yavudde mu bulamu bw'ensi ku lunaku lwabadde lw'eggulo Sunday. Akabenje kabaddewo naddala ku Jinja Road eyo yadde ava ku saidi z'Iganga ng'ayolekera eno saidi z'Ejjinja. Omukyalo yabadde mu double cabin ye. Unfortunately yatomedde, emotoka ye yatomedde lore eyabadde eva ku saidi z'Ejjinja ye gye yadde agenda. Unfortunately n'afiirwa obulamu bwe, ne driver we omwami amanyiddwa nga Waswa naye yafiiriddwa obulamu bwe olunaku lw'eggulo. Kya nnaku nnyo era twagala okuba nga tunyolwa wamu n'abantu ba famire eyo era ne tugamba nti bannange kitalo nnyo ddala. Era nga tukyali mawulire amabi mu ggwanga lya South Korea waliwo ennyonyi era eyafunye akabenje. Unfortunately abantu 179 be bakakasibwa okuba nga bafiiridde mu njege eno olunaku lw'eggulo. Era ekiro ekyakezeza olunaku lw'eggulo wali mu kibuga Seoul ku airport ennyonyi emu yadde egezaako okuba nga elandinga. Naye nga mumanyi ebintu by'ennyonyi bw'okola kye bayita belly landing nga toli very careful. Belly landing kye kino ekibuto ky'ennyonyi we kigwawo obugwi instead of okuba nga elandingawo bulungi. So eyakoze belly landing ennyonyi eyo yasobodde okuba nga eva ku strip kweyina okutambulira. Unfortunately netomerawo ebintu ebyagibadde mu maaso abantu 179 be bafiiridde mu njege eyo. So nawo kya nnaku nnyo ddala. Nja kumaliriza n'omwana era ali mu kuba nga anoonyezebwa. Omwana ono wa myaka 5 bamuyita Patricia Shalom yatwalibwa sabbiiti ewedde. Omukyala ate ategerekebwa era alabikibwa ku katambi akamu ng'ali n'omwana ono. Omwana myaka 5 era bazadde be bagamba yenna aba ayina kyolabyeko oba nga omulabyeko omwana oyo olina okuba nga otegeezaako poliisi ekuli okumpi basobole okuba nga bamuyamba mu mbeera. Amawulire mangi naye munzikirize baweeko ago matono nyaniriza omuganyi waffe olunaku olwaleero omwami General Bigirwa Moses. Oli ku Digital TV ate ne ku page The Alternative Uganda. Tuli streaminga ku Facebook but also on YouTube gye tuli. So account emwe bate ku favoringa osobola okuba nga ogenda n'okosa platform endala wano ku Digital TV. Amanya nze Edgar Matthew Karohanga. So happy new year nkwaniriza ku Digital TV. Happy new year tunagituukamu. Tujogera tugutuuseemu kubanga oba ogulimu guba totidde like oba otya mbu tujja guyingira. You have to have a faith. Ate kakati otandikidde mu kubika wano olowooza abo bali tebagubala
badde bagubala naye twebaza Mukama Katonda tutambuziza omwaka guno nga kisooka tujje wano ne tuweereza abantu baffe information ez'enjawulo ate ne nebaza ne management nammwe bala okubeera consistent ndeeta okulamusa era okuva mu bitundu byewaffe Busoga gye tubadde njagala okubayozaayoza okubakulisa amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ffe abakristaayo wadde nga wazeewo entaputa empya nti alabika teyazaalibwa ga 25 naye nga kyekituufu kwegamba the actual dates tebazimanyi ffe abazungu bye baatuleetera byonna ffe byetugoberera tetwala buvunaanyizibwa kutaputa kyali kituufu ani ya documenting ebintu bino ani yaliwo bajjajja be baani titubigenda mu ebyo yeah because Constantine yadeclaringa Christmas yabeerawo nga I think Christ amaze okuvaayo emyaka nga 3 after the Christ yennyini so oliwo emperor wa Rome weyajja n'agamba naye omusajja ono Christianity yali ntuufu ye n'agikkirizaamu n'ateekawo n'ebiro mbu kati 25th tujja kucelebratinganga Yesu nti lwe lunaku lwe yazaalibwa naye nga teri evidence ekonfaminga nti nga 25 omutonzi yazaalibwa naye nga omanyi olunaku olwo engeri gye likwatibwamu mu nsi yonna lwakwatayo birthday ya Yesu yes mu nsi yonna so ffe tugendera abaddugavu engeri gye tasoma tetukola research tetukola innovations but you undermine Africans a lot yes. especially Ugandans actually waliwo omuvuke waffe eyo bamuyita Amuvin Julius omu ku bakulembeze ba ERP yagamba nti bwe tugenda ku market y'okutunda obwongo obw'abazungu n'obw'abaddugavu ye waaba agula bw'abaddugavu kubanga tebukolangako naye bw'abazungu bukoze buli kintu oba ffe bukyali fresh tebukolangako kintu kyonna bukyali fresh era ye waaba agula bw'agula naye obw'abazungu bwo bunaatera okuggwayo kuba buli kintu bakikoze so tukyebaliza Katonda nti ffe tukyali balamu tusaasira abantu baffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno omwaka guno nzisa abantu bangi abooluganda abako n'ab'emikwano badde bayitirivu nnyo naye era ngenze ku mikolo mingi egy'abantu baffe ab'enjawulo era egy'abooluganda gy'abako n'ab'emikwano so olabira ddala nga ensi eri mixed bwet njagala nange okutuusa obubaka bwange obw'okusaasira famire ya Deputy RDC omukyala Nusula yabadde ava saidi z'egganga ngadde eri yadde ava saidi z'ejjinja ngadde eri gganga yadde addayo yabadde addayo n'atomeragana ne moroka y'ebyennyanja yo yadde eva eri ey'e Kenya nanyini bamuyita sijui Mama Dota kikyala muna Kenya mugagga nnyonyo ali mu byennyanja so kitalo nnyo kitalo ddala naye mweyo embeera era ndowooza gavumenti eyinza okuzuukuka oba oli awo akati nti nimpulidde Minister wa Presidency atwala ba RDCs ng'alina byayogera ku nkozesa y'ekkubo eryo bitruck ebinene naye badriver si bwe buzibu obuzibu luguudo wajja ono n'ogamba oluguudo bali mu lutereeza bali batereeza ka stretch kako mu mabira kewawandiikako yes era banaatera okukamaliriza olaba nga naye era bakoze very tiny road. So the thing is just expand the road. You have to expand the highway because it's the most important road in Uganda. Oluguudo naye tosobola kulukiipingira awo nga lutwala emmotoka bbiri kati oyo RDC balinamu ne entitlement balina right of way
because bavuga UC biki UG UC yabadde mu UG yabadde mu UC ngenda kuwa details naye yadde UG it was a Uganda government van anti but Uganda government van zirimu enjawulo kyebayita UC kitegeeza stroke C State House okitegedde so giyabaddemu kakati tosobola kuvuga trailer n'ogobera trailer for 40 kilometers for sure nga gwovuga zino moroka zaffe za bulijjo definitely olina okufuna wasiwasi ku kkubo ate nga mu myezi ebiri oluguudo lwakabeerako accidents nga 19 ate abantu bangi abafiiridde lwatugana emeja mulamba mu mabiri awo mwezi ndowooza gw'omusanvu awo mwaka yes meja mula ate yali mu mpenkoni neture yagikuba negifunyafunya bweti era eri awo mu mabiri eparkings so the solution is to widen the road oba oyagala oba toyagala otherwise tugenda fe abakozesa ekkuba eryo tugenda kusigala nga tuluzinga obulamu bwaffe mu kintu ekiriko solution gavumenti erimye enguudo mu bitundu ebirala ewatalina kivaayo watalina kigendayo naye okuba eriyingiza yadda tuwera z'amafuta kwe ziyita tuwera ezireta raw materials ezizimba amafactory guloza biyitawo ebyo olowooza biyita Ntebe because I was asking lwaki waliyo express entungamo webale nnyo you need an express along Jinja yes it would be the better option twetaaga express okuva wano Kampala paka ku border because wonna wali busy ate nga nyangu nnyo atusobola n'okuyamba okwawula n'ogayo n'emmotoka ebinene mutambule ku zino enguudo entono mutambule n'olaba abasajja nga bayiye ssente awo mu mpijjambu bakola sijui mpijji express highway baagala bava eri bateme badde Entebbe for what tewaliwo money sijui money value for money teriiwaawo but ekkubo gye bayita Jinja highway byekuba erisinga omugaso wano kubanga era liwoba olitunuulidde nti side eyingira ekibuga Kampala eba erina wansi bweti okay kubanga emmotoka zijja zizitowa okitegeera twera zijja zizitowa ez'amafuta ez'ebyamaguzi ebirala era olaba clearance tabalansinga kakati teekawo tekinologi ow'amaanyi awo otuwonye ennaku tunuulira we out eziriwo bw'oyita kayunga ekkubo lyasenguka yes okuyita ekayunga oconnecting ejjinja tewali kkubo no it is not the better one it is the worst between Gayaza and Nagalama waliwo ka roundabout akali awakadde mukono then odde Nagalama tewali kkubo kyokka nga tinaweza myaka 5 nga bali commissioninga ffe gyetubeerawo nze gyempita buli lunaku okugenda ekamuli but the road is really in a sorry state so abantu bazuuke these accidents are not because of the drivers the infrastructure is lacking wano mu Uganda kati tewaliwo driver atamanyi kuvuga mmotoka tebakulimba kuba tuvugira ku nguudo z'Uganda oba omanyi to drive in such roads you have to be a good driver kankubuulize tewali wano atamanyi kuvuga mmoloka n'abazungu tebayiza tusobola kozi oluguudo lufunda ina abava eno n'emmoloka gy'ovuga nkadde n'emmotoka nkadde exactly it takes a certain level of skill eno boda bano babigere mmoloka nkadde okiwulidde buli muntu akwegamba wano buli muntu professor kati accident yonna okwokaringa ensobi esinga eri ku kkubo tebakulimba naddala ku highway yaffe ey'ejjinja kati oyo yabadde ayisa era kyekituufu yabadde ayisa yadde overtakinga agoberedde trailer for almost 30 to 40 kilometers nga ni abeera mwoyo agumiikiriza ebyo era lwofunira kagapu akati nti ni bwoti oyagala okole ki oteme just era okucorrectingako kituufu emmotoka omukyala gye yadde alimu yabadde UG 4803C
naye era yabadde ava saidi zeiganga ngadde ejjinja ngadde iganga yadadde okay but eyo tugiyita UC mu lulimi lw'emmoloka mwagalamu kakase nti yavudde mu State House ya State House era oli bwagambanga nti avuga UC ng'omanya avuga yawa andi olaba bategeeza Judicial Commission okay so jeno emirimu giri gitya so it is very unfortunate nti twafiiriddwe omukyalo oyo ebusoga tetukyagala nnyo okufiirwa abantu naddala nga balina bye bakola mu government because we are very few in the current government system temugiri mbanji so tetukyagala nnyo okufiirwa human resource yonna okitegeera omuntu niwabanga ali yayitira mu saidi ze NRM nga gyakolera tabula 3 4 5 bayamba mu kyalo ewaabwe so we are much interested in that tikikyokomyawo ewaka mweyo gyogenzi gyoyitidde yonna either in the business fraternity oba mu mawulire but we want to see the report card. So there are the people who agree with Anita Among saying that the good thing I'm eating is you people. Ebyanite birala. Kyolinga ogamba nti kasi ekirungi wabera mu system abafunamu webali n'Anita kye yali agamba that the good thing when they take for you people. Because ono mukyala abadde bana ba bulijjo deputy RDC olozanga alina ekyamaanyi ennyo kyagira but wabulayo bakwasaganya kubanga badde talina sikando yabya ssente yonna because public funds ziriko amateeka gaazo. Yes. You're still watching Digital TV nkyali n'omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde kya Eastern Revolutionary Platform. Bigirwa, emirimu gibadde gitya egya ERP guno omwaka? I think this is the year you launched. How has it been? Okusookera ddala njala okwebaza Omukama Katonda tusobosezza okulabika nti tusajja kula mu byobufuzi. Omwaka guno ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gw'okutaano olunaku lwali Lwakubiri ssaawa nga 4 ez'okumakya twalonkinga ekisinde ky'ebyobufuzi kitwatuuma Eastern Revolutionary Platform. Ekisinde ekyo nga tuyina twadocumentinga plan ebiruubirirwa byaffe era ebimu tubituuseeko ebirala tubadde bikyaganya olw'embeera mutukolera ki mutukolera. For example mission yaffe twagamba to change the mindset of the people of Eastern Uganda to get concerned on the state matters and take power. That is our vision. That is our vision. Good vision. Very, very good. To change the mindset of the people of Eastern Uganda. Ekyo tubadde tukitambuddeko naye tetunaba kukyakivinga. Nti tukolera mu area erimu tribes enyingi erimu sub-regions 5. So tetusobola tambulira ku page yemu but ffe nga ba vision bearer tusigala tukyakyakivinga era tusobodde okukunga abantu mu ngeri ez'enjawulo bakyuse endaba yaabwe y'ebintu bakyuse entegeera yaabwe getting interested mu state matters because kyabulabe nnyo okubanga region emaze Uganda egenda mu myaka 7 nga Eastern Territory ku president kitegeeza people are not concerned about state matters. Yes, so we had to address that problem. Yes. But you know it's not a ginger problem or Eastern Uganda problem. That's a problem of Uganda. People generally don't understand the politics and how to take power really. And that's why we merge. Kati fe abalabufu katubabuulire nti eno ye game. Everybody says politics kati ngolaba olabira ddala fala awedde emirimu oyo kasita omusanga ng'ayogera bwati ye bw'atayagala tekimufuula fala kankubuulire abamuyungu awedde emirimu goyinza ogamba you're not interested in controlling the national budget. Okimanyi kyekitegeeza ekyo 73 trillion you're not interested. I tell people that Mr. Museveni for the last 38 years has been giving out the budget of his country, saying that yes. You know what that means? Yes. And that is the very thing.
oba osigaza nkugambye osanga ng'omuntu ng'agamba nze saagala kubeera na buyinza bugaggawaza oba bwavuwaza jjawo akatebeko mangu odduka emisinde oba oba obadde munamawulire ng'otutte emizindaalo gyo ne kamera tegulawo ebyuma byo manyi oyogera na mulalu so mindset tugenda tukyakivinga ekyo abantu kati bagenda basitula endowooza zaabwe mu kugoberera ebyobufuzi tubba enkimakingira Busoga wetwagala okusimba amakanda agasinga wabe ekyokulabirako okwadvancinga mu bitundu ebirala. So that was our vision. Then our mission was bringing Eastern region to the power game of the Republic of Uganda. That is our mission. Mu mbeera yonna oba kiki Eastern Uganda ino okunegotiating obuyinza. Oba ebitundu ebirala byagala oba tebyagala tulina okutuula ku mmeeza. Tulina okutuula ku mmeeza. That is our mission. So eyo tugituukako nga tuzimbye capacity. Tosobola gyakivinga nga tolina capacity. Okitegedde kyova olaba twavaamu documents endala ziri ze twakommunicating eri ebibiina by'obufuzi ze bataddamu ziri in line with our mission. Right now tutese. Yes, nti yukola yewammwe naffe katukolewa ewaffe tusinkane wetunaba tukanyiza oba mu capital city yaffe Kampala oba tunakola demosh conference oba biki naye nga tuteesezza nga naffe tuzze nga tuli basajja. So isn't that going to undermine the politics of elections in the country? Gogamba muno to negotiating for power. Aren't you undermining then the electoral process? And era it is through this one okubyakivinga through elections. So you're going to use elections as ERP? It is one of the options ezikola ki eziriwo. But not closing other options. Isn't also election dividing you people more as Eastern Revolutionary Platform and as political players? No. Tesobola kubanga for baka tubulese tugamba abataka nti bana ife twekwata ekitole. Tutunulire ba candidates abaliwo ani ina deal entufu ku Eastern. Yes. Nti bwana gundi ya ina deal entufu ku Eastern. Abituwa tabituwa. Nti abituwa tukube mundu. Baba tabituwa tumagema go mulala. Gwanga politics w'ekijega kati wali NUP aja kuleeta owuwe DP aleeta owuwe then ne ERP naye agambe nyina bwendeeso wange. This is the division is my president kuki no to any leadership position sebo bwetugamba nti Eastern Revolutionary Platform position yaffe yeeno ku buli kifo abantu bajja kuwa akalulu because this is a mission and it is a special mission. Si ya bulijjo kati gwe bw'osigala ng'otuleetera emboozi zo sijui NRM sijui nuupu gwe oba okyali mulabe oba okyasavinga baani tomanye eriife tulinga kolone feri batukolonizinga bukolonizinga kakati gwe anaava mu objectives za Eastern nga bwe tuziraba obeera okolerani ba colonial masters. Ife twagala ku breaking edge. Anti that means wekaletawo ekyaliwo mu 2020 nga buli omu yatikinga NUP naye nga nekibatikinga tebakimanyi they believed in that vision. So kyoli mugamba mbu come 2026 for the people who are going to be voting for leaders of ERP they're just voting the idea of ERP, not even the person in office. Because development comes from ideas. And those who ticked or those who voted NUP in the Central Region, they were right. It is their thing. Eranze sibaina kuna mutawana bakola ekintu ekituufu. The same, it was the same thing in Ntungam. It was the same in Kiruhura. 99%. 99%. Yes. Yeah, that's true. NRM. Kakati
kati ate ogamba otya gulwaki oli omulemesa okulabuka nga naawe ekiruulo olonda 99% ku muntu gwolaba nti yewuwo. So twagala kujja ku mmeeza because omuntu wekiruula ku mmeeza kwali naye owekamuli owebuyende taliiko. Katukiba kiganye ekyo. Tujja kyakivi. Akalulu kayinza okugaana ne kyandamininga ne bagamba mbu even if they voted for you as Eastern region, what next in the country? Because this is a republic. It is a republic, yes. If they vote our idea, ne tuvaayo ne personnel emala, no one will really undermine us because we shall be a team. For example, members of parliament. Nga NUP way right now. Kati NUP singa limanyi okuzanya ebyobufuzi gomanyi conditions ezisobola okuteeka ku central government. Mu namba yawe yentonotono ngamanyi okuzanya ebyobufuzi ebyamaanyi. Eyo namba negotiating buli kintu kyonna. Tewali atasobola butakuwuliriza ng'olina ababaka 5 mu 5. Tekisoboka. Bw'oba omanyi power game okusetula amapeesa g'ebyobuyinza. Ngeri politics jaza. Those numbers are enough. Ozimbirako. Kati nze nga nfuna ababaka 3 okuva mu Busoga ng'olowooza ogenda ku stopping otya. So you mean kasita munafuna ba leaders nga kuva mu region eyo muina amaanyi agasobola ogamba mbu let's negotiate obuyinza munine eggwanga? Tewali atajja natuwuliriza. Because our objective is to sit on the national table and negotiate with other regions. We are not saying tugenda kwemalirira ku nsonga ze Uganda. Because we know the Republic of Uganda is composed of other regions. Kakati tuba tulina ffe tugamba kati mu kiseera kino kye tulimu tetuwulirizibwa. We don't exist. Abantu abava mu Eastern bonna abalina emirimu egy'amaanyi mu gavumenti bagirobinga ng'abantu. Kivula beeyisanga bwe baagala. No one is accountable to the people of Eastern Uganda. Because they got it on their own. Yes. Bebalobinga nga bo. Ogenda mukola ki? Niwe owulira nti yabbye obuwumbi n'obuwumbi. Waliyo ng'agufuna. Oli yalwana n'afuuka supiika. Tomanyi oba yabuuka mirambo. Tomanyi oba yagenda mu ssabo. Tomanyi. But we want to know nti share ya Eastern eriki okusinza ku kye tuleeta ku Uganda. Tulina ekkubo liiryo oliwulidde. Kyendaba kyolinga ateesa oba kyogamba nti kasita muneekolamu omulimu. You come together as a block ne mugamba kati nga ffe twagala kino na kino na kino. Exactly. Oba nga si otuba tetuleese president. Kuba naye mwagala. Nnyo kuba tetumufunangako. Okiwulidde. Ffe twagala ebyaffe bitegeerekeke. Twagala ozanya politics ow'Ekenya ow'ekisajja ekikulu. Wakisajja ekikulu naye ate oluusi abeera akei. Nedda. Gwokimanyi nti bano Musalia Mudavadi ye secretary of the cabinet of what? Yakolanga prime minister. Yeah, right now we're talking. Yes. Secretary to the cabinet. Naye wa kibiina kirala. Yes. Speaker wa Senate wa kibiina kirala. Ne region ndala. Kibiina kirala ne region kiki? Ndala. Ne bali mu government etya? Towa ruti gwanga limulemye fuga. Ate limulemye alitambuza. Because Ruto ali mu community eri empowered. So namugerageranya kujjajja. But the question is, are the people really boli mu representing? Achechi kintu bakiguze. Balina okukiraba. Kubanga bali olinga gwakiraba. Anti kati labayo Ediga. Kye bayita vision bearer. Gwoba olabisiddwa mu ekyo ekiseera. Gwozola kitu celebrating amazaalibwa ga Yesu. Ye yaliwo yeka mu egyo emyaka. Gumayi ba superstar baliwo mulembe gwa Yesu. Bakinkirudde bali b'amaanyi. But no one is celebrating them. But we celebrate the birthday of one Jesus. Because he was the vision bearer. So you believe they will follow? Exactly. Tebalina option indala. Goloza Museveni yalina bameka.
ne Mwankole tebamutegeera okimanyi bulungi nnyo nga bamunafuya bamuzaalawo oli mwana waani biki kasajja kaavaawa ye nga bamunafuya taata waine ente mmeka taata we taliiwo okiwulidde n'agamba nze kanuwaane nafuna abamufolowinga kyoganze sina bamufolowinga nagguka e Kampala kakati ye road asookera ddala bajja mu celebratinga emyaka 10 mu maaso Abanyankole Museveni gwolaba oyo kubanga abakoze eki so bwe bityo bibeera abafuna okulabikibwa n'okubikkulirwa tebaba bangi andi Mahatma Gandhi era yali omu bonna betusomako bali kwaniyo bakyamanu bonna bakyusa amawanga tebaali bangi. Are you going to register as a political party? Actually, nga tetunatuuka yeeyo, I'd given you the the mission and the vision. Now, we set 4 objectives. Zerutambudde esooka to negotiate our share on the national cake. Tetunajja achievinga. Eyokubiri, to awaken the eastern region to demand for what they deserve or for what we deserve. Ekyo tutandise okikola ki oli mukyogera okukitambuza. Eyokusatu, to stop the use and dump syndrome from political actors across political divide. Ekyo nakyo ekyo twakistopinze ekyokubakozesa ekyo twagala kukyakivingirawo with immediate effect. Busoga has been used in Eastern region. Yes, we have been used by political actors, especially from this side of Kampala. Buli jimu zonna ezibeerawo nga ffe tukozesa nga baagala ne bakasuka eri. Nakunyumizaako wano how Kirunda Kivejjinja died. He died like a commoner. Ate nga yali aclaiming okubeera RO biki. Yeah, he's one. See omu yakwata ticket ya UPM. Yes, yomu. Era yalinga omutaputa wa UPM mu kinaana. Nga jjajja ali mu kawunda suit Akubye ekikopo. What happened to him? Yafa mu biseera bya COVID, but he died as a commoner. Jjajja yamala emyaka 4 nga tagendangayo ku ntaanaye. Ate nga ye yamala Kirunda Kivejjinja yamala ebbanga lyonna nga akuta obwongo bw'abasoga nti be bananyini kintu ye yalwana. But amaanyi ge twagala bamukufa kwe tewali kantu. He was nothing. So many of you people have been used. Yes. You look what omusajja yali Owesamya Bugwe. Honorable ani ono yafanga ine ebirevu biringa ebya Saddam Hussein nga mwavu muzibu. A brain of Cambridge. Omujjukira omusajja oyo mwerabiddemu yali akiikirira Samya Bugwe honorable member of Parliament. Yali musajja w'amaanyi erinnya lye linziruseeko naye njadijjukira. So abantu baffe bangi nnyo. Agrawol. Yes. Producer wanga kanzijjukira. Abantu baffe babadde bakoze eki babadde kwegamba to demonstrate that we can perform. But you are tools. We are used as tools. Mu interest z'abantu. Naye bakozesezanga omuntu. I am a victim of that. To the political level. Not even in the government, but on the opposition. To be used and dumped like a condom, we want to stop that. Kitu affecting nnyo. Era ekyo tekiri mu government mwokka neno ku ludda oluvuganya. Opposition players bamanyi bakozesa. Yes. Okay. Ne tukola ki? So ekyo tekiriko ku negotiating. We have to be respected. Abantu bomu Eastern kwegamba mu Republic of Uganda but positioning nga ba civil servants, ba public servants. Tetusuka wao. Temwina buyinza. Mwina position. Lete wali power. Yes. Tulina kubeera bakozi ba government n'olinda omusaala
On that note, nolinda pension ng'owezize 63 ku ebintu modo eyo. But on that note, General, one would say that maybe mwabeeretera okubanga babakozesa bukozesa. I'm going to give an example of you. One would say you have been in various political organizations. So what has happened for you to always be the one transition? Because I want to agamba, okay, you get political parties nenja ukana, but what is the common denominator? Bigirwa, he has been in YUID, he has been, you know, in various political organizations, People Power, NUP now, ERP, year 2015 TDA, you were also there. So one would say you also don't know what you really want. No, we know. Kati nze nga Bigirwa, my story is different. My story is a revolutionary story. So togikomparinga n'abantu balala. Mulimu abantu nga ye yafuna akafo, afuna million 2 naganze kantambulize wano. Namala. Kamperera abaana. Kati ate ffe ba revolutionalist mind yaffe sukakaawo kivula mbadde dynamic. Obeera n'ebirooto ebinene oba n'ebiruubirirwa ebiki ebinene. Nze tosobola kati nze simanyi na mulimu gwe nsobola kukola. Nti guno gwe mulimu keera 9 to 5. Simanyi. Era toyinza kukeera ku makya mumpadde omulimu. Ng'ogenda kunsasula ssente mmeka okusinziira ku bintu byange bye ndowooza mu mutwe. Kinkaluubirira. Kinkaluubirira. Because na Museveni yalina mulimu gwange. Tosobola kuba kati nti ntuukeemu kitundu ku 2 ntandise nvaawo 11. Era nkisawa kizibu nnyo ekyo kuwe. Kizibu nnyo. Kakati story yange endala. Yange eri purely political and not an ordinary politics but a revolutionary one. Ati daba kati ogenze weesalako abantu abo bonna. Anti kakati no okubeera n'abantu abangi nga tebalina mugaso. Osigala n'abatono abalina omugaso. Okitegeera? Because guno omwaka gwokka guno okimanyi nti I am one of the top politicians kati mu ggwanga. Self-proclaimed, you can say. I am the leading political analyst as we talk now. Kanali nsobola bituukako nga nkyali eri. Olina okubitunuulira ebyo byonna. Olina okubitunuulira ebyo byonna. Kakati ffe ba revolutionalist tubeera awo. Tubanga njovu. Tebagibbira mu kaveera oba mu kutiya. Ekayuzaayuza nekola ki? Olina kiteeka kuloole buli olina okuleeta trailer kuba ogitwalira. Lastly gundi your objective y'okuna. Yes. Njagala nesooka otwa objective endo kenkikubuuza. So the last objective is to unite the people of Eastern Uganda to confront the prevailing social, political, cultural and economic challenges in the region. As you unite that base, aren't you alienating it from other regions? Because now it feels like it's now regional empowerment. So Eastern has gone to the East. Won't the Western people say, let's go back to the West? Won't the Northern people say, and by the Northern region is one of the fastest growing regions in this country, won't they go back to their... So aren't you just alienating yourself and the people of Eastern Uganda? Kati kankubulire Ediga. Ekyo kyogeddeko bwe kibadde. Eastern yokka yebadde fala. Abawestana bali very clear ku nsonga z'eggwanga. Era tobakwata bujega. Position yaabwe emanyiddwa. Abanorthern bamalina okugamba the position of Northern Uganda is very clear. We are tired of Besje, Museveni, boba kugamba. Birwanako. Newankubadde nabo balina divisionism, sub-regionism. Naye olabanga ekya North bakijjayo as a common denominator. Kibagatta. Bakijjayo ne bagamba wano tuli kuwena ensonga. Era tebatera kwawukana ku kintu kyonna ekiva mu government nga kyambuka mu mambuka awo.
wagamba nti tukoya abalaalo buli omwaka obabala tewaliwo agamba nti they are also Ugandanese. Tebasobola kugamba nti even as we are in Kampala, Kampala is not north. We baba batwala abalaalo emisinde babatwala tebagala kumanya. Kakati Central Region yo giraba. Yes, yeyubulira mu Kyagulanyi. Which is okay. So what is the position of Eastern Uganda? It does not exist. Under the speaker. No. The speaker and the husband. You have a FUFA president. And the honorable speaker of parliament. You have a deputy prime minister. Auntie, njagala ombulire. You have a vice president. Auntie, I'm saying we have positions in the government, but the government is not ours. Waliwo enjawulo y'okubeera ne government nga yo n'okubeera mu government. We have people in government. Naye government si yaabwe. Kinjagala okutegeeza. Because what I was thinking, your idea is saying twagala positions, twagala kuyimirira nga Eastern Bloc. Right now as you're speaking as the Eastern Bloc, you have the vice president, first of all the greatest woman in the country, you have the speaker, the greatest woman in the country, you have deputy prime ministers, you have members of parliament, you have a former president. You're lobbying for positions. You have them. Katika nkubulire Eddige. Those people, they're in the government, but they don't have the government. You want to take power, is that what you're meaning? You want me some 7 to go away, Bigirwa to level? I thought it's Ugandans who have to choose that. But it's Ugandans who choose that. It's okay, but those Ugandans should be empowered. Nga basobola okunegotiate, nga basobola okubaako bye boogera ebyobufuzi ebitegeerekeka. Eastern Uganda, we constitute 144 MPs. Naye abatalina impact. Temubawulira. Tebalina impact ku bulamu bw'omuntu wa wansi. Okitegeera? Kati those big positions you are counting, ogwomanyi baazifuna batya? Before nga twakava mu kalulu wali osuubira nti Alupola n'abeera vice ku byaliwo byonna. So for us, we want to break that centralized power. One has just even sent me a message here. He says they have newly appointed Basoga as EDs of KCC. So Ngagamba, what is his comment on this? And does he think they will perform? Shouldn't Basoga be celebrating for such things? The same question I was asking here. Nti mulino already. No, bagwali mukuleta babafunye milimo. People have been employed on their own. Kakati gwadoma inti abo jajja abaina anabawa. Anti Tetuli muga mlewe mwe muli ku keki. Anti kati nku. Keki yo oli mukulya. Kyenkugamba. Eastern region ya negotiating ebyo. People robbed on their own. Never robbing corridors of power, never kola ki, never funa emirimu ku lwawe. Kakati nze omukyala simulabanga nako. Namulabidde mu mawulire awo. Ye Musoga. Bangambye mbu Musoga sinabakola ki? Nkyaprovinga. No, binasomye bindaga nti yazaalibwa Kampala. Ne ba viewers bo bakuweereza message. Nze nti binasomye ku line. Bindaga nti azaalibwawa Kampala. Musoga, the blood is over. Okiwulidde. So ebisigadde nja kweyongera okukola ki? Our question is to empower the people of Eastern Uganda. Okubanga position is tubadde nazo. Zondowooza nti they are influential positions. Naye tetutransforminze bulamu because omuntu bamuwa omulimo n'asaavinga oyo amulonze. Kati goyaga babawo emirimu nga basaavinga mmwe kubanga gwabaera baabalonze. Ekifo baakifunye ku jju y'abantu. So abatagenda kusaavinga appointing authority alina okusaavinga amaanyi agamuleesa abe. That is the difference. Maybe lastly on this issue, I feel like you're going to take them to the biggest you can do is parliament.
tosobola kuba appointing because you're not in power to be appointing them to different positions. How are you going to lobby for these Eastern positions? Uganda bwefuuka blog nebya power bikola ki nebya power bikyukamu fe tetukanya na centralized power kati bwe twaviira mu kalulu before the announcement of the cabinet ya 2021 no one abantu bombunyolo babuuza nti mwali mumanyi nti Nabbanja yagenda okufuuka prime minister bayinza okugamba nti no nga obabuuza nti bamu ba prime minister nga balabanga tabusobola okay kati ya appointing authority nakola byayagala ekyo tukanya nakyo n'alondayo mikwano gye n'agiwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era basigala batendereza ye ekitegeeza gemu gy'ozannya enyuma kuzannya ng'oledde obuyinza mu bulina eringa etanyuma kuzannya ng'okyanoonya bifo ne wano ejja ttambula osaaga busaazi ne wano ejja ttambula kubanga it works very well ng'oledde you have power when a block is empowered to say twagala kino na kino twagala abantu babeera empowered tetukyagala byatuzanyira ku bwongo twabikoowa ebyo abenaremu nabo position ebyo tuzanyira ku bwongo mu Eastern Uganda ebyo twabikooye era muno omwaka tetugenda bikola ki kubigobera ddala tulina ebizibu bingi njagala okutegeeza mu weekend ku Sunday nabadde wano ku Saturday nali Jinjaawo ku mbaga ya Banaffe omu it was a small wedding naye ng'olabanga abantu baavu ng'omukolo mutonotono naye era omwana ng'ebirungo biri eby'embaga ze tulaba e Kampala tebiriiwo. General people are broke. Ekyo kiri general. It's not just about no gumanye embaga ezigwa wano obadde ekigwe. No, there are people who have made it. General eggwanga lina abantu bannaku bakugamba 70% y'abanna Uganda basobola lifetime yabwe yonna nga tebazimbye ku nyumba. 70% of Ugandans live on less than $1 a day. So it's not a problem of Busoga. Anti ekyo kyennyini ekyo kiva ku region kubeera nnafu because tewali wano region etalina byabugagga fe wali tulina golodi na mayingo naye maye akapeya akali na mayingo wali UPDF yasazeeko 5 square miles ebuyende ekola nuclear plant naye omanyi project ezitambulira wali wansi wali uranium gwe batagetingawo 5 square miles UPDF yazisalako. Uranium is one of the most expensive minerals. See, ekola iPhone. Yes, ekola ennyonyi. Ekola esimu, ekola iPad, yes. ekola computer. 5 square miles bazisazeeko. Abataka balaba bimoroka binene kuyingira na kufuluma. Tebamanyi kigenda mu maaso. Ennyanja. Busoga yali ewangalira ku nnyanja Victoria n'ekyoga tewali mutaka alinnyayo amajege gakola ki bagaggawadde abasirikale bagaggawadde ku nnyanja ne bakoowa n'okoowa and no one is talking about it era ekintu ky'ennyanja ekyo ngenda kiteekako amaanyi mangi nnyo we cannot really keep on really seeing things moving on nga kugamba abantu basafa amajo gateeka ku nyanja omanyi procedure ya lwaki bagateekawo Mr. Museveni in the first no, but yabawa kufunamu no kulemesa nvuba mbi abantu bali bavuba ni even naye omanyi kigenda mu maaso kyo mbulira kati nvuba mbi etya kasubira si propaganda okuvuba kwayimirira ati nvuba mbi bali bagaba jikera okuvuba kwayimirira okuvuba kukyagenda mu maaso baani abavuba abakuumi b'ennyanja n'abagezigezi abalalala it's a big project erimu billions of money abantu balina amaato nga buli lwa mukaaga areceiving emiliyoni 5 nga musirikale so general lumungi na following bino nonyo obujulizi bwabyo because sometimes this feels like propaganda. No, they're not propaganda. They are soldiers receiving 50 million.
ngazifuna atya tunnyonnyole bulungi ate amaato gali ku nnyanja omuntu alina amaato 30 afande gundi alina amaato 20 kati bano abaana be bakubira ku maato ga wananchi mulimu agabeera exempted agaba bafande nga gali exempted tebagakola ki tebagakwata ku nnyanja kakati ennyanja bagijjako omuntu wa bulijjo bo ne bagitwala ng'amagye jeje yali akimanyi kyakola oyo yali takimanyi era bagaggawadde naye ensi tekimanyi. So we want that kind of power gye tuclaiminga naffe wetubanga naffe tusobola okukola dubious transactions using the influence of government. Because okay, maybe one thing I can say is true is that in this country there are people who have positions but there are people who also have power. It's very, very true. That I was recently in Rukonjiri district. I'm going to cover a story there with my team. And ngatwetaaga abantu abakulu abamu okujja to interviewing ku stories ezo, the RDCs and other people like that. Bonna ne batugana, they turned down our invitations, yet we had even priorly booked. But it took a phone call of one man, a former bushman, who you can say is not even that great. Bonna nga balayininze wano. So my question was, ekyo ekigoba RDC nekireta RDC nekireta LC5 nekireta giso nekireta diso najja emisinde ng'ate ekyo tekirina position. What is that? Olusogamba, what is that power? I get what you're meaning. Kati that invisible power. So someone has the power, another one has the position. That invisible power gyotalaba yekulaakulanya ekitundu ekimu ekirala nekitakulaakulana. Okay, kino njagala tusooke tukomyeko awo emboozi eyo. Tugendako ku mboozi ezibadde zigenda mu maaso mu guno omwaka okuva egwatandika paka we gukomye. Ngenda tutandika ne ku nsonga gy'obadde oleeta nti Museveni we yali agoba abantu ku nnyanja yali akimanyi. Kati ate waliwo n'etteeka ly'emmwanyi eryatandika okukola lyayisibwa dda ne pulezidenti yayitaddeko omukono sabbiiti ewedde tugenda mu Christmas ennaku z'omwezi 23.